Soy citlali, tengo 42 años. Y el día que descubrir que nuestra cuenta de ahorros para la Universidad de las Gemelas estaba vacía, sin que el piso se había abajo mis pies. Estaba en la sucursal del banco en Polanco, con la gerente mirandome con esa compasi en incómoda actitud cuando saben que tu vida acaba de explotar. Y el olor a café del Starbucks de al lado se mezclaba con el aire acondicionado demasiado faro del banco, y yo, temblando, viendo los ceros en la pantalla donde antes había 2.8 millones de pesos. Dieciocho años de sacrificio, de guardar cada peso, de renunciar a vacaciones y lujos, todo para que Giordani y Nayara pudieran estudiar sin preocupations. Y mi esposo, Daryl, el hombre con el que compart 24 hours de mi vida, se había largado con todo, con el dinero y con ella. Con esa mujer que yo había visto en fotos guardadas en su celular 3 meses atrás, cuando todavía me convence de que era mi imaginación, de que estaba paranoica. ¿Alguna vez has sentido simo se rompe la confianza en un solo momento? Simo todo lo que crees lido se vulverina entre tus dedos. Escribe tu ciudad en los comentarios y sescar bate si alguna vez te traición alguien en quien confiaba ciegamente. Lo que pas después cambia todo. Y te juro que la justicia leg de la forma más inesperada. Si alguna vez te juzgaran por tu cartera y no por tu corazón, o si alguien que amabas te roba más que dinero, reglame unlike y sescar bate. Actu historia es importa. Y lo que voy a contarte te va a demostrar que a veces la venganza la serve el universo en una bandeja de plata. Necesito que entiendas si ligamos hasta ac. Daryl y yo nos conocemos cuando yo tenía 18 años, en la universidad. Yo estudiaba contador en una universidad pública, el ingeniero en una privada, pero nos encontramos en un proyecto de voluntariado. Era guapo, ambicioso, y me prometí que juntos construiremos algo grande. Me enamoré de esa visión. Dies futuro brillante que pintaba con palabras. Nos casamos jóvenes, a los 22, contra la opinión de mi familia. Mi pap, que en paz descanse, me dijo que Daryl tenía ojos de hombre que siempre queer ms de lo que tiene. No le hagas caso. Y el amor te siga as verdad? Te hace ignorar las seals rojas que todos los demás ven claramente. Los primeros os fueron buenos. Trabajamos los dos. Yo como contadora en un despacho mediano en la Condesa, él como ingeniero en una constructora. No tenemos mucho, pero tenemos suyos. Cuando nacieron los gemelas, hace 20 años, sen que mi vida ten un propósito más grande. Giordani y Nayara llegaron al mundo con 3 minutos de diferencia, en un hospital del IMSS en un septiembre lluvioso. Recuerdo el olor a desinfectant, el sonido de sus primeros lentos, la mano de Daryl apretando la mientras lo roba de emoción. Es hombre, el que lo roba de felicidad sosteniendo a sus hijas, simo se convierte en el que nos abandona. Decidimos desde momento que nuestras hijas tender en oportunidades que nosotros no tuvimos. Abrimos una cuenta de ahorros cuando ten en 6 meses. Cada quincena, sin falta, depositamos lo que podemos. A veces eran 2,000 pesos. A veces 500, pero siempre algo. Cuando mi pap mori hace ocho años y me dejó una herencia de 400,000 pesos de la venta de su terrenito en Texcoco, todo fue directo a esa cuenta. Cuando Daryl recibe su liquidación de la constructora hace 5 años, 350,000 pesos, también fueron a la cuenta de los niñas. Era sagrado, era intocable, o eso creemos.
Las cosas empezaron a cambiar hace como al medio. Daryl consiguió un trabajo nuevo en una empresa de tecnología, una startup que promete mucho. De repente tenía juntas hasta tarde. Viajes de trabajo a Monterrey, a Guadalajara. Llegaba a casa oliendo a perfume que no era el amo, con la camisa un poco arrugada, pero siempre con una excusa lista. Una cena con clientes, un evento de networking, el tráfico horrible que lo hizo sudar. Yo quiero a creerlo. Necesitaba creerlo. Tenemos dos décadas juntos, dos hijas a punto de entrar a la universidad, una vida construida ladrillo a ladrillo. No puedes aceptar fácilmente que todo eso es mentira. La primera vez que vi una foto de ella fue por accidente. Daryl dejó su celular en la mesa mientras se duchaba. Y son un mensaje. La pantalla se iluminó y estaba una mujer joven, no más de 28 años, rubia, en bikini en una playa. Y el mensaje de que extra tapil, sen que me ahogaba. Confronta Daryl esa noche, y me dio la explicación en el seca del mundo, era una compara de trabajo, estaba siendo amistosa, yo estaba malinterpretando todo. Me hizo sentir como la esposa celosa, irracional, insegura. Y yo, como tonta, la cree. O quais creerlo. Me trago me intusi en y segu adelante porque tenemos un aniversario que celebrar, porque las niñas estaban en sus últimos meses de preparatoria, porque admitir la verdad significaba que mi vida era una mentira. Hace 4 meses, Giordani fue aceptada en medicina en la UNAM. Y Nayara en ingeniera biomédica en el TEC de Monterrey. Logramos de felicidad las tres, abrazadas en la sala de nuestro departamento de 3 recámaras en la colonia Narvarte. No era lujoso, pero era nuestro. Daryl leg tarde esa noche, como siempre, pero cuando le dijimos las noticias, sonríe. Esa sonrisa que yo amaba, la cujaca que sus ojos se arrugaron en las esquinas. Dicho que estaba orgulloso, que todo el sacrificio había valido la pena. Brindemos considerable porque en mi familia nunca hubo mucho alcohol, y esa noche me acosté pensando que tal vez, solo tal vez, todo estará bien. 2 semanas después, Daryl me dijo que tenía un viaje de trabajo urgente. Una semana en Cancún, una conferencia importante, posibilidad de ascenso. Empaque su maleta un domingo por la mañana. Recuerdo que yo estaba haciendo chilaquiles en la cocina. El olor a salsa verde llenaba el departamento. Y el badge con su maleta de ruedas haciendo ruido contra el piso que siempre me molestaba. Me dio un beso en la mejilla. Faro, arpido, como si estuviera besando a una tía leona. Les grit una dias a las niñas que estaban en sus cuartos, y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Los primeros 2 días todo parecía normal. Me mandaba mensajes cortos. Legu bien, el hotel fez bueno, las conferencias son intensas. Y el tercer día, los mensajes se espaciaron. Y el cuarto día, ya no contestaba mis llamadas. Y el quinto día, intent localizar el hotel don supostamente se hospedaba, y me dijeron que no había ninguna reservación en su nombre. Sent el primer golpe de pánico real en el pecho, esa sensación de que algo terrible est pasando y no puedes detenerlo. Lama su trabajo. La recepcionista me dijo, con una voz confundida, que Daryl había renunciado hace 3 semanas. 3 semanas. Y yo sin saber nada. La pregunta las niñas si su pap les había dicho algo. Y ellas estaban igual de sorprendidas. Nayara, siempre la ms en el TICA. Me dijo, Mom,
revisa las cuentas. Y a fu cuando mi mundo termin de derrumbarse. Fuz al banco el día siguiente, un martes gris de marzo. La sucursal estaba casi vacía, solo un señor mayor sacando dinero y una pareja joven abriendo una cuenta. Me sent con la gerente, una mujer de unos 50 años con lentes y una sonrisa profesional. La expliqué que necesitaba revisar la cuenta de ahorros de mis hijas, que algo no estaba bien. Ella tecló en su computadora y vimos su expresión cambiaba. De profesional a preocupada, de preocupada a compasiva. Me la pantalla y estaba. Saldo actual, 0 pesos. La cuenta había sido vacía hace 8 días. Una sola transacción. Una transferencia electrónica a una cuenta en las islas Cayman. Daryl tiene acceso a la cuenta porque la habíamos abierto juntos, porque confiamos el uno en el otro, porque nunca imaginé que llegaríamos este momento. No hacemos luego a casa. Manejo en auténtico y es real. Tu cuerpo hace las cosas mientras tu mente está en shock. Enter el departamento y las niñas estaban a esperando. Vieron mi cara y supieron. Giordani, mi hija fuerte. Mi roca, mi abraz y mi dej en su hombro mientras Nayara llamaba a su hermana para preguntar al que hacer. Les con todo. Y el dinero desaparecido, la renuncia, la posible amante. Esperaba que se derrumbaran, que loraran, que me culparan por no haberlo visto venir. Pero no lo hicieron. Se miraron entre ellas con esa comunicación silenciosa que tienen los gemelos. Y Giordani dijo, Mom, lo vamos a arreglar. No entiendo que ocurre a decir. Yo estaba devastada, Rhoda. Tenemos algo de ahorros en otra cuenta, tal vez 180,000 pesos, pero no era suficiente para dos carreras universitarias. La una pública. Pero Nayara necesitaba cubrir la colegiatura del TEC, y eso eran más de 150,000 pesos por semestre. Estábamos arruinadas. Daryl nos había dejado en la calle emocionalmente y financieramente. Pasaron 3 días de silencio. 3 días don come penas, dorm poco, y lor mucho. Las niñas estaban extremadamente calmadas, pasaban mucho tiempo en el cuarto de Nayara, susurrando, tecleando en sus laptops. Yo asum que estaban buscando becas, opciones de préstamos estudiantiles, tal vez hasta considerando a placer su entrada a la universidad. La sola idea me parta el corazón. Y el cuarto día, un viernes por la tarde, son mi celular. En mero desconocido internacional. Contest con el corazón en la garganta, pensando que tal vez era Daryl, que tal vez iba a pedirme perdón, a decirme que fue un error horrible, era él, pero no estaba arrepentido. Su voz sonaba diferente, ligera, casi feliz. Dijo mi nombre, Citlali, con esa familiaridad que ya no se había ganado. Yo no dije nada, solo esperé. Y entonces solté la bomba. Te estoy llamando para decir que no me busques, que rehaces mi vida, que conozca alguien que me hace feliz de verdad, alguien joven, sin complicaciones. Dijo que las niñas ya eran mayores de edad, que yo siempre fui muy independiente, que estar más bien. Dijo que el dinero era tanto amo como suyo, que tenía derecho a usarlo para su nueva vida. Cada palabra era un cuchillo. La pregunta por las niñas, por su educación, por los 18 años que ahorramos para ellas. Se rió. Dijo que las universidades públicas existen por algo, que las niñas eran inteligentes y encontraron la manera, que el mérito a ser feliz después de tantos años de sacrificio. Yo quería gritarlo, insultarlo, hacerlo entender el dao que había causado.
Pero antes de que pudiera decir nada, escuché una voz femenina de fondo. Resides, y el dijo, tengo que irme, see you date, y colg. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia. Los niños entraron a la sala en ese momento y vieron mi cara. Nayara dijo, era el acento. Y entonces pues algo que no esperaba. Los dos sonrieron. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de satisfacción, de saber algo que yo no sabía. Giordani se senta mi lado y me tom de la mano. Mom, dijo, hay algo que no te hemos contado. Resulta que mis hijas, mis bebés que creen necesitaban protección, haben heredado algo más que mi inteligencia. Haben heredado mi talento para los números y, aparentemente, haben aprendido algunas cosas en sus clases de computación que yo ni siquiera entendí. Cuando se dieron cuenta de que su pap había desaparecido, empezaron a investigar. Nayara, con sus habilidades en programación, lograr acceder a las cuentas de correo de Daryl. No me preguntes si mo algo sobre recuperación de contraseñas y preguntas de seguridad que ella sabe las respuestas por que su pap. Encontraron todo. Correos con la amante, una tal Brenda de 27 años que trabajaba en su antigua oficina. Planes de escape. Y lo más importante. Encontraron la cuenta donde había depositado el dinero. Pero no se detuvieron a Giordani, estudiosa y meticulosa, investiga las leyes internationales sobre fraude financiero y robo familiar. Contact con un abogado especializado en delitos financieros, un tal licenciado Urusha que era padre de una compara suya de la preparatoria. Le explica la situación. Le mostra las pruebas que habían recopilado. Y el licenciado, impresionado por la iniciativa de dos chicas de 19 años, aceptar el caso con un pago contingente, y es decir, cobrar a solo si recuperamos el dinero. Pero mis hijas no confiaron solo en la vía legal. Nayara, brillante y implacable, hizo algo que todavía me cuesta creer. Lograr contactar con la familia de Brenda. Encontrar su perfil en redes sociales. Identifique sus papás a sus hermanos. Y les mand un mensaje animo con capturas de pantalla de las conversaciones entre Brenda y Daryl, donde él promete a dejar a su familia don hablaban de los planes de usar el dinero robado para comprarse un departamento en Playa del Carmen y abrir un negocio de buceo. Don Brenda deque cosas horribles sobre y los niños, lam donos laster, la vieja bruja y las macosas. La familia de Brenda, resulta ser, era conservadora y muy unida. No les gust nada descubrir que su hija estaba involucrada con un hombre casado que había abandonado a su familia y robado el fondo universitario de sus hijas. El pap de Brenda, un contador también, quedó especialmente indignado. Y aquí es donde la historia se pone buena. 3 días después de la llamada de Daryl, un esboto por la mañana, recibió otra llamada. Esta vez era del licenciado Urusha. Su voz sonaba emocionada. Me dijo que tenía noticias, que necesitaba que fuera a su oficina inmediatamente. Fui con los niños a su despacho en la colonia Roma, un edificio antiguo con piezas de mosaico y ventanas altas. Nos hizo pasar a su oficina llena de libros y diplomas. Nos ofreció café. Y nos dio la noticia. El pap de Brenda había contactado con él. Resulta que el señor, don Rodrigo Serrano, no solo estaba furioso con su hija y con Daryl, sino que tenía información valiosa. Brenda, en su estupidez y arrogancia,
La haba presumido a su familia sobre el dinero que Daryl haba conseguido, pintandolo como a horas de el fruto de su trabajo duro. Pero Don Rodrigo, siendo contador, hizo preguntas incómodas. Si un ingeniero junta casi 3 millones de pesos sin que su esposa sepa, ¿por qué estaba en una cuenta internacional? Cuando recibe el mensaje animo de Nayara con las pruebas, todas las piezas encajaron. Don Rodrigo le dio un ultimátum a Brenda, o convence a Daryl de devolver el dinero, o él personalmente se encarga de exponerlos públicamente y de ayudar en cualquier proceso legal en su contra. Brenda, acostumbrada a que su pap la consentiera, no esperaba esta reacción. Intent justificarse, decir que era amor verdadero, que Daryl merece ser feliz. Su papla responde que el amor no se construye sobre el sufrimiento de una esposa y hijas inocentes, y que ella haba sido simpliz de un robo. Pero la presi no vino solo de la familia de Brenda, y el licenciado Ousha, con las pruebas que las niñas habían recopilado, presentó una denuncia formal por fraud y apropiación indebida. También contact con el banco y con las autoridades de las islas Cayman, explicando que se trataba de un fondo educativo robado, protegido legalmente en México como patrimonio familiar. Y el proceso legal en estos casos es lento, pero el abogado tiene un as bajo la manga. A menos con hacer publica la historia. Contact con un periodista de un medio local que se especializa en casos de injusticia social. La idea era publicar la historia completa. Esposo trader roba el fondo universitario de sus hijas gemelas para fugarse con su amante joven. Daryl, que siempre fue muy preocupado por su imagen, enter en pánico cuando el abogado le envía un correo certificado explicando las consecuencias legales y mediciais de sus acciones. Pero lo que realmente lo quebra fue una llamada que recibí de su propia madre. Mi ex-suegra, Doa Esperanza, siempre fue una mujer dura pero justa. Cuando se enteró por el licenciado Arusha de lo que su hijo haba hecho, ella misma lo lam. No es exactamente que lo dijo, pero las niñas me contaron después que investigaron y encontraron que Doa Esperanza haba amenazado con desherdarlo completamente, con hacerle saber a toda la familia extensa lo que haba hecho, con asegurarse de que nunca más fuera benvenido a ninguna reunión familiar. Para un hombre como Daryl, cuya identidad estaba tan atada a ser visto como exitoso y respetable, esto era devastador. Pasa breve, es nudo en el estómago cuando alguien que amabas te traiciona de la peor forma posible. Cuando te das cuenta de que las aus compartidas no significarán nada para esa persona. Yo te veo. Si endo te das cuenta de que alguien cercano te haba robado más que dinero, te haba robado tu paz, tu seguridad, tu fe en el amor. Comenta, mi centracionada cuando y lo que más me duele es. Tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Ac nos entendimos. Ac nos sostenemos. Si esto te es moviendo por también viviste la traición de alguien que promete cuidarte, no estás sola ni solo. Es canal es un espacio seguro para hablar de justicia, dignidad y resiliencia. Suscribite para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para proteger tu corazón y recordatorias de que tu valor nunca depende de quienes te abandonaron. La presión sobre Daryl se intensifica des todos los frentes. Brenda, enfrentando la furia de su familia y especialmente de su pap, comienza a distanciarse de él.
Porque una cosa es ser la amante emocionante y otra muy diferente es ser simples de un delito que poder arruinar tu reputación y tu relación con tu familia. Las llamadas entre ellos, según lo que una yara pudo ver en los curios antes de que él cambiara sus contraseñas, se volvieron tensas. Brenda la reclamaba por haberla metido en estilo. Él la reclamaba por no mantener la boca cerrada con su familia. Y el licenciado huía, mientras tanto, no afligaba. Presentó la documentación necesaria ante las autoridades mexicanas y logró congelar la cuenta en las islas Cayman mientras se investigaba el caso. Esto significaba que Daryl y Brenda, que ya habían empezado a gastar el dinero en su fantasía de vida plena, se encontraron de repente sin acceso a los fondos. Habían rentado un departamento carísimo frente al mar en Playa del Carmen. Se habían comprado ropa de disiader. Habían hecho planes para un negocio. Y todo eso se detuvo en seco. 2 semanas después de esa primera llamada en la que Daryl tan tranquilamente me había dicho que rehizo su vida, recibo otra llamada suya. Esta vez su voz era diferente, tensa, asustada, piquia. Dijo mi nombre como pregunta, como pidiendo permiso para hablar. Yo no dije nada, solo esperé. Y entonces empecé a suplicar. Que había cometido un error. Que no sabe en que estaba pensando. Que la presión del trabajo. Que la crisis de los 40. Que Brenda lo había manipulado. Todas las excusas científicas del hombre que es atrapado. Me dijo que cura arreglar las cosas. Que devolver el dinero. Que solo necesitaba tiempo. Que por favor no lo expusiera públicamente. Que no arruinara su carrera y su reputación. La pregunta. Con una calma que no senta y nuestra reputación. Y el futuro de tus hijas. Eso no importaba cuando tomaste el dinero. Se quedó en silencio. Luego intentó el gulo emocional. Pero son mis hijas también. Te sabes que las amo. La dije que el amor se demuestra con acciones. No con palabras. Y que sus acciones habían demostrado exactamente si yo nos valoraba. Y colgo. Esa noche. Sentada en la sala con mis 2 hijas, me di cuenta de algo. Yo había pasado 2 décadas de mi vida tratando de sostener un matrimonio, de ser la esposa perfecta, de sacrificarme por una familia que creía sólida. Y en un momento, todo se reveló como una ilusión, pero también me di cuenta de que no estaba sola. Tenía 2 mujeres jóvenes, brillantes, fuertes, que no solo me apoyaban sino que habían tomado aquí en cuando yo estaba paralizada por el dolor. Ellas no se habían derrumbado, no habían esperado a que alguien las salvara, se habían salvado ellas mismas. Y en el proceso, y el licenciado Urusha trabaja rápido y efectivamente. Con toda la documentación, con las pruebas de que el dinero provena de ahorros conjuntos y herencias familiares destinados específicamente a la educación de las niñas, con testimonios de la familia de Brenda y con la presión mediática, el caso se resolve en un tiempo record para lo que usualmente toman estos procesos. Un mes después de esa segunda llamada de Daryl, el dinero completo, los 8 millones de pesos ms intereses generados, fue transferido de vuelta a una nueva cuenta a nombre y de las niñas, de la cual Daryl no tiene ningún acceso. Pero la justicia no termina. El banco don Daryl había hecho la transferencia original lo demandó por fraud. Porque había firmado documentos indicando que el dinero era únicamente suyo y que tenía derecho a moverlo.
La impresa donde haba trabajado, al enterarse del escándalo, se asigur de que su renuncia quedara marcada en su expediente laboral, dificultando que conseguira trabajos en el futuro en su campo. Y su familia, efectivamente, lo desconoce públicamente. Doa esperanza, mi ex-suegra, me la para disculparse. Loraba al teléfono, diciendo que ella no haba criado a un later en que no entiende si su hijo pudo hacer algo as. La dije que no era su culpa, que Dario era un adulto que toma sus propias decisiones. Me pregunto por las niñas, si puedo verlas, les pregunto a Giordani y Nayara. Y ellas, con maduras que han demostrado a lo largo de toda esta pesadilla, dijeron que es, por doa esperanza era su abuela. Y ella no haba hecho nada malo. De hecho, nos haba ayudado. La historia de Brenda también tuvo su desenlace. Su familia la obliga a terminar completamente la relación con Dario. Regres a vivir con sus papás. Perdi su trabajo porque el escándalo legado de su jefe, y tuvo que empezar de cero. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un call center y yendo a terapia. No siento pena por ella. Hizo sus elecciones sabiendo que estaba participando en algo que lastimaba a una familia. Y Dario, mi ex esposo, el hombre con quien compartimos de dos décadas, termina exactamente como marique. Sin el dinero, sin la mujer joven, sin su familia, sin su reputación, sin su trabajo. La última noticia que tuve de él fue que estaba viviendo en un cuarto rentado en Cancún, trabajando como gerente de un hotel pequeño, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Su sueño de libertad y juventud se convierte en una realidad de soledad y consecuencias. 3 meses después de todo el drama, en un día soleado de julio leva Giordani a su primer día en la Facultad de Medicina de la UNAM. El campus estaba lleno de estudiantes nuevos, todos con esa mezcla de emoción y nervios. Ella llevaba su mochila nueva, sus libros, su bata blanca. Nos tomamos fotos frente a la biblioteca central con sus murales espectaculares. Logramos los dos, pero esta vez de felicidad. Una semana después, toman vuelo a Monterrey con Nayara para dejarla instalada en el TEC. Su dormitorio era pequeño pero acogedor, con vista a los jardines del campus. Conica su compara de cuarto, una chica de Chiapas igual de nerviosa y emocionada. Organizamos sus cosas, compramos lo necesario para su mini cocina, y esa noche, antes de regresar a Ciudad de México, cenamos las dos solas en un restaurante del centro. Nayara me tom la mano sobre la mesa y me dijo, Mom, gracias por nunca renunciar a nosotras. La dije que ella y su hermana me han salvado tanto como yo a ellas. Regres a mi departamento en Narvarte, ahora hemos vaco con las dos niñas fuera, pero también hemos ligero, sin la presencia física de Dario, sin la tensión constante, sin las mentiras. Terapia. Algo que debe haber hecho aos atrs. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada doctora Montemayor, me ha de entender que yo habe normalizado comportamientos que nunca debe aceptar, que habe puesto las necesidades de todos antes que las hemos por tanto tiempo que habe olvidado quién era yo. Fuera del rol de esposa y madre. Readam cosas que habe abandonado. Volva mis clases de yoga las esbados por la mañana en un estudio cerca de mi casa. Y el olor incienso, el sonido de la música relajante,
la sensaci y reconectar con mi cuerpo después de estar empecé a salir con amigas que había descuidado durante mi matrimonio porque Daryl siempre pone excusas para que no saliera, siempre había algo que hacer, alguna responsabilidad familiar. Me di cuenta de ciento control había ejercido sobre mi vida sin que yo lo notara completamente. En mi trabajo en el despacho de contadores, solicit el ascenso que había estado posponiendo por años. Daryl siempre dije que no era buen momento, que los niños me necesitaban disponible, que no debo arriesgarme. Pero ahora que los niños estaban bien, estudiando sus carreras, yo estaba sola, porque no, mi jefe, el licenciado Balmaceda, un hombre de 60 años que siempre había valorado mi trabajo, me dio el puesto de directora de auditoría. Mi salario aumenta en un 40%, por primera vez en mi vida adulta. Tengo independencia financiera real y completa. Los niños vienen a visitarme cada que pueden. Giordani los fines de semana cuando no tienen guardias en el hospital donde sus prácticas. No yara en vacaciones y puentes largos. Hacemos comidas familiares don cocinamos juntas. Vimos películas. Nos ponemos al día de nuestras vidas. Ellas me cuentan de sus estudios, sus amigos, sus suyos. Yo les cuento de mi trabajo, mis planes, mis descubrimientos sobre mí misma. Nuestra relación es más fuerte que nunca forjada en el fuego de la trecha en la supervivencia. Hace 2 meses, en octubre, Daryl intenta contactarme de nuevo. Manda un mensaje largo por WhatsApp, porque había bloqueado su número de llamadas. De que había reflexionado mucho, que estaba en terapia, que entiende el dao que cause, que si había alguna posibilidad de perdón, de tal vez no reconciliación pero es de paz, que extraba a sus hijas, que cura a hacer parte de sus vidas de nuevo. Les mostrar el mensaje a Giordani y Nayara, porque esta dichisi en tambi en les corresponde a ellas. Ellas leyeron el mensaje en silencio, se miraron entre con esa comunicación en gemela que tienen, y Giordani habla por las dos. Mom, y esta dichisi en si quieres perdonarlo para tu propia paz. Pero nosotras no estamos listas todavía. Tal vez algún día cuando demuestre con acciones reales que ha cambiado, no solo con palabras bonitas en un mensaje. Pero por ahora, necesitamos proteger nuestra paz y la tuya. La responde Daryl con un mensaje simple. He recibido tu mensaje. Y el perdón es un proceso, no un evento. Tus hijas y yo necesitamos tiempo, y te necesitas demostrar cambio real, no solo palabras. Por ahora, enfocate en tu propio crecimiento y deja que nosotros sigamos adelante con nuestras vidas. No hubo respuesta. Y es bien es. La vida después de la trecha no es perfecta. Hay días donde me siento sola. Don extra la idea de lo que pienso que tiene, aunque no extra la realidad de lo que realmente era. Hay días donde me pregunto si deb haber visto las seals antes, si pude haber prevenido todo esto. Mi terapeuta me recuerda que no fue mi culpa, que la decisión de Daryl de traicionarnos fue solo suya, que yo hice todo lo que pude con la información que tenía. Pero también hay días, cada vez más frecuentes, donde me despierto y siento paz. Paz de saber que no estoy viviendo en una mentira. Paz de saber que mis hijas están bien, que están persiguiendo sus sueños, que son mujeres fuertes y resilientes. Paz de saber que recuperamos el dinero, que la justicia, aunque lenta y imperfecta, leg. Paz de saber que Daryl no se sale con la suya,
que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron. He aprendido cosas sobre misma en estos meses que nunca había descubierto en la comodidad falsa de mi matrimonio. Aprend que soy más fuerte de lo que cree. Que puedo tomar decisiones difíciles. Que merezco respeto y honestidad. Que el amor no debe adoler ni recurrir que traiciones a ti misma. Que es bien poner límites. Decir no. Priorizar mi bienestar. También aprend sobre el tipo de personas que quiero en mi vida. Amigas que me apoyarán sin juzgar. Que me dejaron loer en sus hombros pero también me empujaron a levantarme. Mi familia que, aunque al principio dijeron te lo dijimos, después me rodearon de amor y apoyo. Colegas del trabajo que, cuando se enteran de mi situación, me ofrecerán ayuda de maneras pequeñas pero significativas, invitando-me a comer para que no estuviera sola. Recomendom terapeutas, simplemente preguntando si mo estaba y escapando de verdad. Y aprend sobre mis hijas. Dios, aprend tanto sobre ellas. Vi dos chicas de 19 años que pudieron haberse derrumbado frente a la traición de su pap, frente a la pérdida de su fondo educativo, frente a la incertidumbre de su futuro. Pero no lo hicieron. Se armaron de valor, usaron su inteligencia, tomaron acción. Me protegieron cuando yo no pude protegerme misma. Me demostraron que las había criado bien, que eran exactamente el tipo de mujeres que este mundo necesita, compasivas pero fuertes, inteligentes pero humildes, justas pero implacables cuando es necesario. Giordani me dijo hace unas semanas, durante una de nuestras llamadas nocturnas que hacemos cada 3 días, Mom, creo que lo que pap hizo, aunque horrible, nos es algo importante. Nos ens que podemos sobrevivir cosas que creemos nos destruirán. Nos ens que las mujeres de esta familia somos inquebrantables. Y nos ens que el dinero puede perderse y recuperarse, pero la integridad y el carácter son lo único que realmente importa. Lor cuando me dijo eso, pero fueron lágrimas de orgullo. Nayara, por su parte, me confes que toda la experiencia la motiva especializarse eventualmente en biotica médica. Quer asegurar-se de que en su futura carrera como ingeniera biomédica, siempre tome decisiones basadas en lo correcto, no en lo conveniente o lucrativo. Quer ser el tipo de profesional que sus pacientes y colegas pueden confiar plenamente, porque vio de primera mano al dao que causa la traición de confianza. Antes de seguir con lo que pasa en los meses siguientes, quiero preguntarte, si fue el momento donde te diste cuenta de que eres más fuerte de lo que crees. Si supiste que sobrevivir es algo que pensaste te destruirá. Si puedes escribir, sobrevive cuando y aprend que. Nos cuidamos entre todas y todos. Tu historia importa y puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Ahora, casi un año después de que todo explota, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Sigo viviendo en el mismo departamento de Narvart, pero lo he redecorado completamente. Pint las paredes de colores que me gustan, no los colores neutros que Daryl prefiere. Comprar muebles nuevos con mi propio dinero, muebles que escogo sin tener que negociar o comprometerme. Len el espacio de plantas, algo que siempre quise hacer pero Daryl deca que era demasiado trabajo. Ahora tengo un pequeño jardín interior en la sala, con helechos, pozos, y una monstera que es mi orgullo. Salgo con mis amigas regularmente. Vamos a cenar al cine, a exposiciones de arte en museos.
Cosas simples que no haca porque siempre habe alguna obligación en familiar o porque diario necesitaba algo. Redescubrir que me gusta la música en vivo. As que voy a conciertos en el Centro Cultural Universitario. La última vez fui a ver a un grupo de jazz. Y me quedé hasta tarde. Tomando vino y sintiendo completamente libre y viva. Incluso he empezado a salir en citas, algo que me aterraba al principio. Simo conf de nuevo después de una trecha años. Mi terapeuta me dijo que no todos los hombres son como Daryl, que particinar es abrir nuevas posibilidades sin cargar el peso del pasado en cada interacción. As que except cuando un colega del trabajo, un auditor divorciado de 45 años llamado Roberto, me invita a tomar café. Fue agradable, sin presiones, solo dos personas conversando y conocen dos. No es si se convertir en algo más y est bien. No estoy apurada. Por primera vez en mi vida, no siento que necesito una pareja para estar completa. Los niños me molestan suavemente sobre esto. Nayara me manda un mensaje el otro día que de que, Mom, te vimos en Facebook con alguien en una foto. Queremos detalles. Y emojis de ojos. Les con sobre Roberto. Que es amable y respetuoso. Que no hay nada serio todavía. Giordani responde. Nos da gusto verte feliz, Mom. Te lo mereces. Solo por favor haz que cualquier hombre nuevo sepa que tiene que pasar la aprobación de dos futuras doctora y ingeniera muy protectoras. Y el tema del dinero se resolve completamente. Los 8 millones están seguros en una cuenta que administró con supervisión legal, específicamente etiquetada como fondo educativo intocable. Una parte se es para pagar las colegiaturas de Nayara en el TEC, sus libros, su alojamiento. Otra parte se ha invertido conservadoramente para generar intereses que ayudan a cubrir gastos futuros. Y una pequeña parte la separa para emergencias casos situaciones que pueden surgir. El licenciado Urusha no solo recupera nuestro dinero sino que se convierte en un amigo de la familia. Invita a los niños a que hicieran prácticas profesionales en su despacho cuando estén listas. Me ha referido clientes para el despacho don trabajo. Dice que casos como el nuestro la recuerdan porque decide ser abogado. Para ayudar a gente que enfrenta injusticias y que merece que alguien pelee por ellos. Don Rodrigo, el pap de Brenda, también se mantuvo en contacto de una manera inesperada. Me mandó una carta hace 6 meses, escrita a mano, disculpándonos profundamente por el rol que su hija jug en nuestra tragedia familiar. Explicó el y su esposa habían intentado criar a Brenda con valores, pero que en algún punto ella tomó decisiones que ellos no pueden controlar. Dicho que esperaba que algún día pudiéramos perdonar, no por Brenda sino por nuestra propia paz. La responde con una carta propia, agradeciendo por su intervención, sin la cual tal vez no hubiéramos recuperado el dinero. La dije que no guardaba rencor hacia él su familia, que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Nos mandemos tarjetas en Navidad ahora, un recordatorio de que incluso en las peores situaciones, puede surgir conexión humana. La historia con toda esperanza, mi ex-suegra, evolución de manera positiva. Vi a los niños cuando vienen a visitarme, los invita a comer a su casa, les hace puzzle, el favorito de Giordani. Y childs en nogada cuando es temporada, que la encantan en Nayara. Nunca menciona a Daryl frente a ellas a menos que ellas pregunten. La última vez que estuvimos juntas, doa esperanza me toma parte y me dijo,
Sitlali. Fuis major nuera de lo que mi hijo merechi. Gracias por dejar que siga siendo abuela de estas niñas maravillosas. La dije que ellas la amaban y que yo nunca les quitar a esa relachi en solo porque su hijo resulta ser un cobarde. En cuanto a Daryl, he tenido noticias esperdicas, siguen kank en, aparentemente ha mantenido el trabajo en el hotel. Su mom me con que intent regresar a ciudad de Mexico hace unos meses, pero que nadie de la familia quiso recibirlo después de semanas trat. Sus amigos también se enteran de lo que hizo y la mayor le dieron la espalda. Resulta que la reputación en que tanto la preocupaba que destrozada de todas maneras, no por exposición en meditica sino por el chisme natural en los círculos donde se mueve. La gente habla, y cuando hablan de un hombre que abandona su familia y roba el fondo universitario de sus hijas, no hay forma de salir bien parado de esa conversación. Intent contactar a las niñas directamente hace 3 meses, dos mensajes por sus cumpleaños. Les tarjetas digitales con mensajes largos sobre si ento las extraba, si ento lamentaba sus errores. Giordani la respondí con un mensaje corto y directo, Pap, aprecio que te acuerdes de nuestro cumpleaños. Cuando estemos listos para hablar contigo, te lo haremos saber. Hasta entonces, por favor respeta nuestro espacio. Nayara ni siquiera respondí. Ambas reacciones válidas, ambas formas diferentes de procesar la traición de su padre. Me sorprendí lo poco que pienso en el ahora. Los primeros meses, todo me recordaba a Daryl, una canción en la radio, un olor específico, un lugar donde hemos estado juntos. Senta olas de dolor, de rabia, de confusión. Me preguntaba constantemente que había hecho mal, que pude haber hecho diferente. Mi terapeuta me repetí una y otra vez, nada de esto fue tu culpa. El toma las decisiones, el ejecuta las traiciones, el elige el camino que destruye a su familia. Toma mucho tiempo, pero eventualmente lo cree. Ahora cuando pienso en él, si es que pienso, siento una mezcla de indiferencia y estima. Indiferencia porque no tiene poder sobre su opinión ya no importa, su presencia o ausencia ya no define mi vida. Estima porque elige el camino fácil, la emoción en moment ni, la ilusión de libertad, y a cambio perdí todo lo que realmente importaba. Sus hijas, su familia extendida, su reputación, su integridad. Es un hombre de 48 años que tiene que empezar de cero, sin las redes de apoyo que destruye, sin el respeto que perdí. Y eso no es triunfo es simplemente la consecuencia natural de sus acciones. Mi sanachi ha sido un proceso no lineal. Hay días buenos y días difíciles. Días donde me siento poderosa e independiente. Y días donde la soledad me golpea de repente y lloro por lo que pienso que tiene. Pero incluso los días difíciles son diferentes ahora. Antes, en mi matrimonio, los días difíciles eran por la tensión constante, las mentiras, el sentimiento de no ser suficiente. Ahora, los días difíciles son parte del proceso normal de sanar de un trauma. Y es que pasar en que al día siguiente me despertar y seguir adelante. He construido una vida que es genuinamente mis decisiones, mis horarios, mis prioridades. Si quiero quedarme despierta hasta las 2 de la mañana leyendo un libro, lo hago. Si quiero desayunar pay de chocolate, lo hago. Si quiero usar mi dinero para tomar un curso de ceramica que siempre me interesa, lo hago. Suena cosas pequeñas, pero después de negociar cada decisión,
de consultar cada gasto, de considerar siempre las preferencias de otra persona antes que las mías. Estas pequeñas libertades son enormes. También he vuelto a conectar con mi familia de formas más profundas. Mi mom, que tiene 68 años y vive en Texcoco, viene a visitarme más seguido ahora. Nos sentamos en mi sala rodeadas de plantas, tomando té de manzanilla y hablamos de cosas que nunca hablábamos cuando yo estaba casada. Ella me cuenta historias de su propia vida, desafíos que en France, decisiones que toma. Me doy cuenta de que vengo de una alni de mujeres fuertes, que la resiliencia no aparece en de la nada sino que fue heredada, cultivada, pulida por generaciones de mujeres que sobrevivieron cosas difíciles. Mis hermanas también han estado más presentes. Somos tres, yo soy la mayor, luego es Maricela de 38 años y la menor, Itzia, de 35. Los tres hemos pasado por nuestras propias batallas con relaciones trabajo, expectativas sociales. Ahora nos reunimos una vez al mes para comer, sin esposos, sin niñas, solo nosotros tres. Compartimos nuestras vidas, nos aconsejamos, nos reímos, nos desahogamos. Y es el tipo de conexión entre hermanas que no tenemos antes porque todas estamos tan ocupadas tratando de mantener nuestras vidas familiares a flote que no nos damos tiempo para nosotros mismos o entre nosotros. En el trabajo, mi nueva posición como directora de auditor me ha dado un sentido de propósito profesional que había perdido. No solo gano más, sino que tengo más responsabilidad, más respeto, más oportunidades de tomar decisiones importantes. Dirijo un equipo de 8 contadores, la mayoría más jóvenes que yo, y me sorprende descubrir que soy buena liderando. Escucho, apoyo, desafío cuando es necesario, celebro sus éxitos. Varias de ellos me han dicho que soy la mayor jefa que han tenido, y eso me llena de satisfacción de una manera que nunca experiment cuando mi identidad entera estaba envuelta en ser esposa y madre. No malentiendas amo ser madre, y es la parte más importante de mi identidad, pero no es la única parte, y eso era algo que había olvidado. Soy madre, pero también soy profesional, hermana, hija, amiga, individuo con mis propios intereses y suyos. El matrimonio con Dario me había encajido hasta caber solo en el rol que él necesitaba que cumpliera. Ahora me estoy expandiendo de vuelta a mi tamaño completo, descubriendo pedazos de que había enterrado y olvidado. Los niños están floreciendo en sus respectivos caminos. Giovanni est en segundo ao de medicina y ya tiene claro que quiere especializarse en pediatría. Dice que trabajar con niños le da esperanza, que cada niño que ayuda es una pequeña forma de hacer el mundo mejor. Tiene un novio, un chico de su misma facultad que estudia para ser cirujano, y de las pocas veces que he interactuado con él por videollamada, parece respetuoso y amable. Los niños bromean que lo pues nervioso haciendo preguntas sobre sus intenciones, pero yo solo quiero asegurarme de que cualquier hombre en la vida de mis hijas las trate con el respeto que se merecen. Nayara es completamente absurda en sus estudios de ingeniería biomédica. Me manda fotos de sus proyectos, partes que están diciendo, equipos médicos que están aprendiendo a mantener simulaciones en computadora de sistemas biológicos. Y es brillante y apasionada, y me llena de orgullo verla tan emocionada por lo que está aprendiendo. Ella es más reservada emocionalmente que su hermana,
Pero de vez en cuando se aber y mi cuenta sobre simo todo lo que pas con su papla effect. Dice que la cos confiar en hombres por un tiempo, que cada vez que conoce a alguien que le gustaba, la voz en su cabeza la deca que eventualmente la traicionar a como su pap nos traicion. Trabajando en eso, con ayuda de la CCC loga del campus, y me reconforta saber que procesando el trauma en lugar de enterrarlo. Es un mes. Los tres nos juntemos en tero para un fin de semana largo. Rentemos una casita en Tequisquiapan, un pueblo mgico hermoso con clima agradable y viados alrededor. Pasamos 3 días juntos, sin teléfonos ni distracciones, solo nosotros. Cocinamos juntos, caminamos por el pueblo mirando artesanas, visitamos una vincola don nos tomemos fotos ridiculas fingiendo ser expertas en vino. Una noche, sentadas en el patio de la casa bajo un cielo lleno de estrellas, Nayara dijo de repente, creo que estoy orgullosa de cómo manejamos todo. No lo que pap hizo, eso fue horrible, pero simo nosotros tres respondemos. Simo no nos dejamos quebrar. Giordani estuvo de acuerdo. Somos quienes, honestamente, pasamos por algo que destroza a muchas familias y salimos unidas. Mom, nos insistizo. Nos insist que puedes amar a alguien y en as poner el mites. Que puedes estar rota y en as levantart. Que la lealtad familiar significa protegerse mutuamente, no permitir abuso. Loris anoche, profueron el sanadorias el grimas degraded por estas dos mujeres incurbiales que tuve el privilegio de criar. Si algo de esta historia te reason, te invito a suscribirte. Ac honoramos lo que duel. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia no se compra. Tu experiencia importa. Nuestra comunidad te recibe con cariño. Ac no juzgamos por las apariencias o las cuentas bancarias, sino por el contenido del carcorder. Y si estás pasando por una traición, un abandono, una pérdida que parece insuperable, quiero que sepas que vas a sobrevivir. No solo sobrevivir, vas a prosperar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente vas a despertar y darte cuenta de que el dolor ya no te define, que construyes algo nuevo de las cenizas de lo que se quem. Mi historia no es nica. Muchas mujeres en México y en el mundo entero enfrentan traiciones similares, abandono, robo financiero, la devastación de descubrir que la vida que pensaban tener era una ilusión. Lo que quiero que saques de mi experiencia no es solo que la justicia es posible, aunque es, o que los malos a veces reciben sus consecuencias aunque veces lo hacen. Lo que quiero que saques es que te eres más fuerte de lo que crees, que tus hijos, si los tienes, son más resilientes de lo que imaginas. Que la comunidad importa, que pedir ayuda no es debilidad sino fortaleza, que vale la pena pelear por lo que es tuyo, por tu dignidad, por tu futuro. Y quiero que sepas que bien si tu proceso de sanación no se ve como el emo. Algunas personas perdonan a quien las traicionan, algunas no, algunas reconstruyen relaciones rotas, otras deciden que lo más sano es distancia permanente. No hay una forma correcta de sanar. Solo hay tu forma, la que te permite dormir en paz por las noches, la que te permite mirarte al espejo y respetar a la persona que ves a. También aprende que la riqueza verdadera no es en cuentas bancarias, aunque gracias a Dios recuperamos el dinero que legítimamente era nuestro. La riqueza verdadera es en las relaciones auténticas, en la paz mental, en la integridad personal. Daryl elige dinero y ilusi en de juventud sobre familia y honor.
Termin sin ninguno de los dos. Yo eliglucer por mis hijas y por nuestra dignidad, y termin con requesa que ninguna cuenta bancaria puede meter, el respeto de mis hijas, mi respeto, una comunidad de personas que me aman genuinamente, y la paz de saber que hice lo correcto incluso cuando fue difícil. Hay algo potico en el hecho de que fueran mis hijas, de 19 años, quienes tomaron las riendas cuando yo estaba paralizada. Ellas quienes investigaron, buscaron soluciones, encontraron el abogado, presionaron des todos los gulos. Se supone que los padres protegen a los hijos, y yo paz das decadas hachin dolo. Pero cuando llega el momento, ellas me protegieron y eso no me hace menos madre ni menos fuerte. Significa que los cree bien, que los equip con las herramientas que necesitaban para navegar crisis. Significa que nuestra familia es un equipo, donde nos cuidamos mutuamente, donde el amor fluye en todas direcciones. Cada vez que Giordani pone una inyección en sus prácticas hospitalarias, cada vez que Nayara resolve un problema complejo de ingeniería, cada vez que cualquiera de los dos enfrenta un desafío y lo supera, es que parte de esa fortaleza viene de lo que pasamos juntos, no a pesar de la traición de su padre, sino en cierta forma, transformando ese dolor en poder. No fes que me alegre de que paz, daré lo que fuera por haberles ahorrado ese sufrimiento, pero ya que paz, me reconforta saber que no los destruí, los refan. Hoy, casi un año después, mi vida es irreconocible en los mejores sentidos posibles. Vivo en un espacio que refleja quién soy realmente. Trabajo en una posición en que desafío y satisface. Tengo relaciones honestas y nutritivas. Mis hijas están persiguiendo sus sueños con el apoyo financiero y emocional que siempre quisimos darles. La cuenta de ahorros que fue vencida y recuperada ahora es más que dinero, y es un símbolo de nuestra resistencia, de nuestra negativa a ser víctimas permanentes. Y Daryl, el hombre que inicia esta pesadilla pensando que puede escapar de sus responsabilidades y empezar de nuevo sin consecuencias, descubre que la vida no funciona así. Descubre que puedes girar de una situación pero no de ti mismo, que las decisiones tienen repercusiones. Que la familia y el respeto y la integridad no son cosas que puedas empacar en una maleta y recuperar cuando te convenga. Son cosas que se construyen con años de acciones consistentes y se destruyen con una sola traición. No es que para el futuro para él. Tal vez eventualmente haga el trabajo interno necesario para ser una mayor persona. Tal vez sus hijas algún día deciden darle una oportunidad de reconstruir algún tipo de relación, si él demuestra cambio genuino sostenido en el tiempo. Esa es su decisión en cuando y si en listas, o tal vez no, y eso también es bien. Él no tiene derecho a su perder su tiempo solo porque es su padre biológico. Se gana ese derecho, y hasta ahora no ha hecho más que mandar mensajes ocasionales que cuestan poco y significan menos. Mi esperanza para cualquiera que esto, cualquiera que es pasando por su propia versión de traición o pérdida, es que encuentres tu camino hacia adelante. Que te rodees de personas que te valoran genuinamente, que busques ayuda profesional cuando la necesites, porque la terapia salva mi salud mental y probablemente mi vida. Que pelees por lo que es legítimamente tuyo, ya sea dinero o respeto o paz. Que pongas el mites incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Que recuerdes que el amor verdadero no requiere que te traiciones a ti misma, que te minimices, que aceptes migajas.
YQ sepas, en los días más oscuros cuando sientes que no puedes más, QS puedes. Lo es porque estuve llorando en el piso de mi bao a las 3 de la mañana, sintiendo que mi vida había terminado. Y aquí estoy, año después, no solo sobreviviendo sino prosperando, más fuerte, más sabia, más authentica, con cicatrices, pero cicatrices que cuentan una historia de supervivencia y resistencia. Si esta historia te abraza, contela con alguien que lo necesite. Comenta abajo si alguna vez enfrentaste una traición y cómo la superaste. Tu experiencia cuenta y acticrimas. Suscribate para más historias que te recuerdan que no estás sola, que hay caminos hacia adelante incluso cuando todo parece oscuro, y que a veces la justicia llega exactamente cuando más la necesitas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y si estás pasando por tu propia tormenta ahora mismo, quiero que sepas que yo te veo, te creo. Y confío en que encontrar este camino al otro lado. Las mujeres de esta comunidad, de este país, de este mundo, somos inquebrantables cuando decidimos serlo. Y cuando nos apoyamos mutuamente, somos imparables. Tentar novamente o Claude pod cometer arroz. Confía siempre as respostas.